Hello everyone and welcome to Idea Dream Home Season 3. In our search to find Kerala's most beautiful home, we've got yet another brand new entry into the competition. So far, trust me, our judges are having an absolutely difficult time deciding which is their favorite so far, purely because each of our entries are very, very good and different in their own rights. It's definitely difficult to judge a house and say how beautiful it is based on looking at visuals, but well, it's a job that these judges have taken on. So let's now welcome our judges onto the show. We have Padma Shri winning architect G. Shankar, architect Shaina Rajesh, and architect Ruben Koshi. Welcome once again. Today's house is called Crystal, and I hope the visuals are crystal clear. Take a look.
to listen to what our judges have to say depending on each of the parameters. Out of that, the first one, of course, is the exteriors. Ruben, what's your first impression? Very interesting. I mean, I like the way how the architect has done a lot of levels with the flat roof, you know, not try to give a conventional straight flat roof, but keep the interest alive by having different levels for the flat roofs. A lot of use of horizontal lines in form of cornices at all the levels. Then I particularly like the area where there's a double height column and there's a circular stair going up at the landing. Except for the handrail on that stair. I mean, otherwise it's very sculptural. Another thing that I think does not match the elevation is the gate. For some reason, it just doesn't go with that style. Match the handrail. The handrail and the gate are the same. Yeah, no? they match. Maybe the same guy has done that. Yeah. But that doesn't match the rest of the house. But otherwise, I like the way the house has come out, and I like the landscaping, which is done very intensively in small areas. You know, yeah. Small area and very bushes intensive. And bushes that. And really intensive kind of thing. So it making up for the lack of space by doing it intensively. So overall, I'm quite happy with the exterior. Yeah. Okay, Shaina. Very simple and elegant elevation with just enough features to make you have a second look at it. They haven't gone in for too many flashy features or too many projections or anything, but the structure as it is gives you a very, it has a wow factor to it. The windows are recessed inside with small beadings around it. Like Ruben said, the flat roof taken at different levels, and how the staircase has been integrated into the cutout, into the, that cut-off portion on the walls, and how the pergola has been given above it. Everything has been done very well, and like once Ruben had said that it doesn't have an age factor to it. It can look beautiful in, past and present and future also. Then I didn't like the handrail given to the staircase, the compound wall, neither the gate. Correct, you guys are equal there. And the landscape was really beautiful. First thing, Shankarji, I want to ask you, do you like the handrail and the gate? I really like the gate. I knew it somehow. എനിക്ക് ഹാൻഡ്രൈൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഗേറ്റ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മുൻകാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യം, ഗേറ്റും മതിലുമൊക്കെ ഈ മൊത്തം ഒരു കെട്ടിടം കാണുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കിടെക്ട്സ് പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നതും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണ്. ഗേറ്റും മതിലും കെട്ടിടവും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കാണുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മതിലും ഗേറ്റും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് മതിലും ഗേറ്റും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ സർക്കുലർ ഒരു പാത്ത് വേ ഗോയിങ് അപ്പ്, പ്രോബബ്ലി ഇത് ഓഫീസ് സ്പേസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിരിക്കാം. എനിക്ക് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ആ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഒരു പർഗോളയും അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പേഴ്സണലി. അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയുടെ ഒരു പരിമിതിയാവാം. കെട്ടിടം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കെട്ടിടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ മൊണോട്ടണി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരേ കളറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിസസസും അതിൻ്റെ ഒരു മാസ് ആൻഡ് വോയിസ്, ഇതിൻ്റെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതിനകത്തുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. യു ക്യാൻ ഹാവ് എ സിമിലർ എലിവേഷൻ. പക്ഷേ ഈ പർഗോളാസിൻ്റെ യൂസോടുകൂടി, റിസസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ യൂസോടുകൂടി വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. So overall, everyone's quite happy with the exteriors of Crystal House. Now let's see the scores for the same. Shankarji? 21. 21. Shaina? 24. Not bad. And you're going to fall in between. 24. No, not bad. You have 24. Ini, we'll move on to the planning. Will it be equally impressive as the first criteria, Shankarji? ഈ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വലിയ വീടാണ്, നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ. പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പരാജയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്, നമ്മളൊരു റൂം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട്, അപ്പം പലപ്പോഴും ഈ വാർഡ്രോബ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ, അതുപോലെ കട്ടിലിടുന്നതിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് എല്ലാ റൂമും ഓൾസോ ഈസ് വെരി സ്പേഷ്യസ്. എല്ലാ റൂമും എനിക്ക് ഭയങ്കര ലോങ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് തോന്നും. ഡൈനിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ലിവിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈവൻ ബെഡ്റൂംസ്, സം ഓഫ് ദി ബെഡ്റൂംസ് ലോങ് വാൾഡ്രോബൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കത് ഭയങ്കര ലോങ് റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതൊരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പരാജയമാണ്. പക്ഷേ മറ്റുള്ള അതിൻ്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും സർക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ, കിച്ചൻ്റെ കാര്യത്തിലും ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്തൊക്കെ പ്ലാനിങ് നല്ല പ്ലാനിങ്ങാണ്. Okay. Ruben? Looking at it in a more fundamental way, I like the entry. You have a foyer and you have an archway opening to two sides. That's fine.
But when you come to it, the position of the staircase, for example, that's it forms part of the dining room. So you start from one end and it goes up and it becomes a gallery at one end. Somehow, the position-wise, it's not coming out right for me. Same way with you could see that they had a squeezed-in courtyard. I didn't know. Suffocated courtyard. Yeah, I mean, I don't think there's any point in doing that. I mean, you have the shorter side of the wall open to the dining room side, and one side open a half wall to the kitchen where the family dining is. The concept is right, but it just didn't come out well. I mean, that's not the position for a courtyard, and I think compared to the rest of the size of the rooms, that's too small a courtyard. So I think these two fundamental things, I mean, otherwise I think if you look at the rooms, you look at the furniture, everything should be all right, toilets, etc., all right, but I think these two things just didn't go well at all. Shaina? I think it was a very small plot because we had very minimal space in Outside. front. Considering that fact, I think the rooms were quite spacious. The flow of rooms were good. We had a foyer. They had given a foyer, a formal living room, dining room to one side. But I thought the light in the dining room was a bit, it was a little too dark. Maybe that's why they squeezed in the courtyard to give extra lighting from the roof. Maybe even I didn't like the staircase because it, like the dining table was seen. At the background, the backdrop of the dining table was the staircase and the handrail was a bit too heavy. So like everything looked a little congested in that room. And again, when we talk about all the other bedrooms, the spatial planning was quite good. But in one or two bedrooms, the bed was against the window. Again, like Sir said, the planning had been overlooked in those areas. Coming to the kitchen, again, I think the oven was given to one corner so that working space was not provided there. But basically, I think all the other facts are okay. Okay. Right, so now let's hear, I'll start with you, Shaina. Out of 30, your score? 22. Shankarji? 21. And finally, Ruben? 20. 20. That is the planning segment. Moving on to the interiors of Crystal House. Shaina? Like we saw from the visuals, it was a complete chaos. I mean, see, the owner of the house or the lady of the house have given attention to each and every nook and corner. Like if you take each piece separately or individually, special care has been given to those aspects. But when you look at it as a whole, that is how any person coming from outside will be looking at it. So there are many features, I mean, many colors, many floral designs. The flooring was, that was also a darker design one. So all that when it comes together in one scene, it doesn't look good. Especially in the bedrooms, I think the floral designs for the bedspreads, the curtains, the cabinets, everything didn't go along well. I think even the toilets were a little too, it was done at I think maybe 10 years or 5 years back. Probably, maybe that is why. But the handrail design again, that was a little too heavy for it. And then there were paintings given, lots of personal touches were given to the individual rooms. I particularly like the trellis work they had given in some areas beneath the beams. Yeah. And they had given some plastic flowers in between. They could have avoided all that. But maybe the people of the house are really comfortable with the house because quite warm, yeah, the house had a very good warm feeling to it. Yeah. Ruben? Yeah, for me, it's more like the contrast from the outside to the inside, like it's a huge, that's not what you expect inside when you see the outside. Like the subtlety, the maturity that you see outside somehow is not really transferred. Transferred. I mean, there's no harm in being warm. The interiors have to be warm and inviting, but I think the colors, I mean, you take it right from the upholstery material to the curtains, to even the shower curtains in the bathroom, the bed linen, everything is like a cacophony of colors. I think it should have been a little more subdued, subdued to actually match the exterior. I think that's about it. I mean, like colors are stuck in your head right now. Yeah, colors are a bit too much. Shankarji? ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യം പറയാം. 2 ഫാൻ അതിൻ്റെ ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ്സ്, അതിന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്, അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ വരുന്ന സോഫ, അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, ഫ്ലോറ്, കേർട്ടൻസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് കാണുന്നത്. ഒരൊറ്റ വ്യൂവിൽ നമ്മൾ വി ആർ സീയിങ് ഓൾ ദീസ് എലിമെൻറ്റ്സ് ടുഗദർ. ഇത് നമ്മൾ യാതൊരു മാച്ചും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മിസ്മാച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പരാജയപ്പെട്ടത്. കാരണം മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഡിവൈനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട, ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സോഫയുടെ ഇതിനകത്തും ഫ്ലോറിങ്ങിൻ്റെ അതിനകത്ത് കാർപ്പറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ഇല്ലാതായിപ്പോയി. അതൊരു ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു സിംഫണിയാണ്. വി ആർ ആക്ച്വലി
നമ്മളെല്ലാത്തരം ഒരു സിംഫണി ഒരിതാണ്. പക്ഷെ അത് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് ഏരിയാസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഒരു ഹെംഡിൻ, ഒരു കോട്ടയാട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഹെംഡിൻ എഫേർട്ടാണ്, ഒരു സുഖമായിട്ടില്ല. സ്റ്റെയർ കേസ് അതിനൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്റ്റെയർ കേസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സ്കൾപ്ചറൽ എലിമെൻ്റായിട്ട് മാറ്റാവുന്നൊരു സ്റ്റെയർ കേസായിരുന്നു. ആ സാധ്യത കുറേയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതായിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് റെയിലിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ്. പക്ഷേ കുറച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരുന്നു. Okay. Ini we'll find out the scores. Ruben, on 30. 18. Shaina? I have given a 21 for the painstaking effort the lady of the house has Oh, taken. that's sweet. See, only a woman will understand. Shankarji, will you understand? ഞാൻ 22 കൊടുത്തു. Oh, 22 not bad. കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ്, ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിന് ചില സ്റ്റെപ്പ് ലൈറ്റിംഗ്, പർഗോളാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതെനിക്ക് You like ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. that. Okay, so you're the mean one. Okay, so let's make up for that. Special features. I'll start with you, Ruben. It has to be the exterior. I mean, like I was mentioning earlier, it's got a very timeless quality to the house, compared to, for example, when we see the bathroom, we know that it's at least around close to 10 years old, but you just don't feel that on the Not exterior. at It looks all. as fresh as ever. And for example, I think the last visual you see, the shadows that the pergola makes on the wall, lot of drama in that. So I think that's definitely the highlight of the house. Lovely. Shankarji. ഞാൻ പറയേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് എലിവേഷൻ. പക്ഷേ ഒരു ഡിഫറൻസിന് വേണ്ടി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. സ്റ്റെയർ കേസ് ഹൈലൈറ്റ് എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില എലിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു സ്കൾപ്ചറൽ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പകുതി സ്കൾപ്ചറൽ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റെയർ കേസിലുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഈ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ്, ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട്സ്, ഒരു മാജിക്കൽ എഫക്ട്സ്, അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മാജിക്കൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു എലിമെൻ്റാണ് സ്റ്റെയർ കേസ്. അത് പകുതി ഇതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. Pagadi. And Shaina, hello? Yeah, I like the landscape. You like the landscape. Yeah, all these special little bushes and all that. Whatever space they had, they have utilized it. Okay, lovely. Ini, let's find out the scores. Shankarji on 10. 7. Shaina? 5. And Ruben? I'm definitely making up 8. You're making up 8. So you completely love the exteriors. Okay, now it's pretty much all we've got for today's episode, Crystal House. But one thing left to find out the total score. So Shaina, out of 100, where does Crystal House stand with you? 72. 72. Shankarji? 71. 71. And I know you've made up, so. Not enough, I think. 70. At the end of the day, we have to leave this episode by saying that we know that each of these houses that have come in as a contestant or an entry into this competition is someone's dream. All of them are beautiful. This is just a small little competition based on fixed parameters. So nobody wants to hurt anybody's feelings. With that, we'd like to say goodbye once again with the promise that I'll see you tomorrow with my great panel of judges at 7:30 p.m. Do not forget to watch Idea Dream Home Season 3.